kia tu ile wimbo, ile vibe, ile style. Watu wengine wamefast, wamepray, wameomba, wengine wamepitia mambo magumu mpaka wakaingia kwa hiyo studio. You get to appreciate them even more. And I have my brother in studio here, and I'm really honored, to have him here because he's also a voice we've been listening to. I played that song Baraka za Mungu by SOC. And my brother here was a member of this group. Mtu aliniuliza Karis, si utafutia walienda wapi? Sasa wewe tutuambie walienda wapi? It goes by the name of Njoseh. Njoseh. Karibu sana bro. Asante. Thank you for having me, bro. Nashukuru sana. Such a pleasure to be here. Karibu. Asante. No, feel at home. Niko comfortable. This is the home of Njoseh. Nice. Kwanza acha tuanzie tu hapa kidogo. Yeah. Unajua mlikuwa vijana wadogo pale back in the days. Yeah, SOC mkikuwa SOC, how old were you? Mlikuwa shule au mlikuwa wapi? So SOC ni from 2010. 2010 I was fresh out of high school. High school? Yes. I was just fresh out of high school, and then we were dancing with the group Saints. So tulikuwa tunachukua opportunities tukienda for dance, tunarusha kangoma hapo nyuma. So that way we had a lot of platforms that were not necessarily our own. We piggybacked on the Saints because Saints was a big group. Dance group. Yes. So and have you seen how dance has grown, manze? Yes. You guys played a role in the... Sasa kuna church watu wa dance bana. Dance groups ziko kila mahali. Dance groups are a very good thing because zinakuwaga na groups, zinakuwaga like a lot of people who come to support. That way a lot of people come to church. Yes. So how was it, being in the limelight? Wimbo zenu naona pia mlipita na awards hiyo time, ma nominations kibao sana, and then you are here fresh from high school. Kama family kama ukiwa after high school. How was it? It was an experience. It was... Well, the good thing was that we were... So ncheki tunakuja in an outfit that was already there doing. So there was a lot of grounding for the Saints. A lot of Bible study, a lot of keshas, nini, from DC Kahawa West. So like there was good mentorship. There was... Hatukuwa tumekuja hivyo fresh sana. So tulikuwa at least tuko na coaching hapa pale, so you know how not to let it get to your head. That is what we learned. Fema haiko ingia kwa kichwa. Iliingia lakini si hivyo venye ingeingia kama tungekuwa na backing. But it was really nice. I think tulienjoy kwa sababu being young, everything is exciting. Everything is... you're experiencing it for the very first time. So wase ujuangi you're famous until you start to see people treat you different kidogo tu. Like people unaanza kunotice, no, why aren't you treating him like that? Like inakuwa so hizo ndo sasa ndo zilikuwa zinaweza kuingia kwa kichwa kidogo. No, nafaa kutritiwa certain way because ngoma ime... No, I'm saying that normally you don't know you're famous. I get you. You notice the cues from guys treating you differently. Kwa sababu mara mingi inakuwaga tu uko job, you're pushing, you're trying to get this guy to play your music, to perform here and there, so you're busy in the craft, so you don't notice. Sa watu sasa ndo utaanza kunotice maybe watu wengine wakikubeba differently. So the Njoseh of SOC and the Njoseh who sits here today, what is the big difference of these two individuals? The big difference is I feel very vulnerable now. I feel like my heart is out there. With a group you have like a bit of a covering. So najua if anyone comes at you, there's other guys who can take the hit kidogo tu. So vitu zenye zinafaa zikubodhe zinaweza kosa kukubodha as much. Right now I feel vulnerable, and I also feel very alive. I get to do a lot of the work myself. So that is very different from when we were a group. Ilikuwa tuna delegate.
unakuwa mtu wa hii yeah, at least watu wamejua SOC ilienda wapi. Sitakuuliza kama mtarudiana. But you guys served a generation, manze, and no, your reward is with God. So Njoseh, tu kujue sasa wewe kama Njoseh ni nani? Walk yako ya God, manze, ilianzia wapi? Uko wapi? God amekuwa akikufundisha nini this season? Umekuwa ama uko? Before we get into sampling some of your songs here, and I know you also have a new song. Get to release it here. I'm honored, man. Asante. So Njoseh was born Joseph Ndakamusyoki. Mtaa fulani inaitwa industrial area huku Nairobi. I grew up, went to Nairobi South Primary School, tukahamia Kahawa West. I got in studio when I was in class 8 with Magic. Magic Mike. A song that never came out. Me and my big brother. My big brother is called Mutua Mbolo. Jonte. Yes. Mimi nilianza spoken word. Nilisikia Jonte akifanya spoken word nikiwa kampo. Ni gwiji ile. Alikuwa na spoken word, alikuwa inaitwa Aisha. Alikuwa anapenda sana. Sasa Aisha ilikuwa ya HIV. So, thank him for me. So I think most of my influences were from him, because growing up we used to write a lot of music together. So we used to stay up late. From primary school mimi nimekuwa nikirapizo ma PPI, but mostly it was songs that he had written. Lakini tumekuwa through the process za pamoja, una get. So I think I got to love the music from very young. So it was a no-brainer from primary school going to high school. Like the very first Sunday I was there performing. The very last Sunday I was there performing. So like I was just doing music. Then we came into SOC. That was a really good period of my life. I enjoyed it with my brothers, and it was tulipiga kazi. So now I am a solo musician. I produce recently, and I've been a video director from 2015 somewhere there. So the last projects of SOC I was directing. Wow. Yeah. Ulijifunza kwa line of duty ama ulienda shule? Nilijifunza. Anyway, nimesomea communications and journalism. But nilijifunza the directing out of necessity. Unapata saa zingine budget inakataa. Ni kweli. Ama saa zingine timeline hazikubali kupanga hizo kupangana na watu. So inakuwa you have to go now. Like if a song is for this season, you have to go now. So you need your hands on. So I like what you did, because that is also what I tell my young guys hapa hivi. Unaweza kuwa mahali si lazima uende shule. Unaweza pata experience, ya kitu fulani. Uko exposed to a certain kind of skill, you can learn it without even like kuingia kwa shule and stuff. Pick what you can pick along the way, and very sooner or later it comes, it makes sense. Alafu nagundua I have something here. Sky tu unasema sasa hii ndio direction. Life inakupeleka mahali, unapatana na watu, unajua kitu, unajifunza kitu, and then you never know. Stay curious. Stay curious. Nice one. So this song, this is the first song I interacted with, and my good friend Pastor T.I. Tito. Niliona kwa status yake nikasema, bwacha niangalie. Then I saw your face and like, I know this guy. So this one is titled Pray. I love this song. Kwanza ile part nasema usiombe na finyo. What was your intention when you were writing this song, Pray? Prayer works. So, I wanted guys to know that prayer works. So pray, communicate to God. Like make your requests known to him through prayers and supplication. Saa zingine vitu haziwork kwa sababu hujaongelesha God. Yani basically you're not saying this is what I want. Communicate your interests to God. Communicate your disappointments. Communicate everything you're going through, because God created you like him. So he understands, but he wants you to talk to him. You know, the whole idea is that we have a communion. That is why he put us in the Garden of Eden. So we can commune. Anaweza come tunabonga hivyo until man sinned. So now sin drew us back
from God. Imetutenganisha tu kido. So now you need to make an active attempt to talk to God every time yani. So pray. Sasa hapo nilikuwa sema si uombe na finyo, like give it your all yani. Because when you pray, great things happen. That's true. Yes. That's true. Yes. Wow. Let's try to scare this song. This is Pray by Njoseh here. Alafu we still have some songs we're going to feature here. Of course, Zoro is on another level. I played Zoro here. Kuna mtu akaniambia, oya, ni nani. Ako hapa. We also talk about Zoro, and by God willing, we get to launch also the other song, you know? Yeah. Experience the hope, the music, the anointing. This is Hope FM, where you listen and live. Feel good boys on another one. Yeah. Yeah. We pray. Let it go. If anything happening, we just pray again. Let's pray. When we pray, when we pray, great things happen. Siombe na pinyo. Tukiomba, mambo hufanyika. How many times is too much? Kuja kupiga sala ku church, kutafuta uso wa Bwana. Yes, I'm gone search. I feel like I'm getting closer to getting closure in this enclosure. How much is too much? Tears kwa kitanda na kwa pillowcase, beers kwa kibanda na jaba kwa base. Beers wanawanda mbona squeeze na blaze. Nikasio ni better days bana, it is too much. Pressure imeja sana kwa kichwa, furaha yangu imefichwa. So na medi na mambichwa too much. My fears nimeziishi, so I've been through it all. Nimepitia too much. Na so nafanya the one thing I know. Napelekea Mungu my troubles and woes. Mikono kwa hewa, magoti kwa flow. Misi na ama yo, hakuna ustarab, hakuna dish na haba kwa sababu huku nkushika raba. Nguvu ni za msalaba, read your Bible and pray every day. Mama na pray for Baba, Baba na pray for family. A family comes together to pray. Somebody ring the alarm, tell everybody to come. We're gonna hold our hands together and pray. When we pray, when we pray, great things happen. Siombe na pinyo. Tukiomba, mambo hufanyika. Negative emotion zimekujanga na confusion. I pray you get to shine again kama taa ama mshumaa. Find your inspiration na kuombea restoration. Inaniuma kukuona umefika desperation. So I pray for you. I pray for you. Mama na pray for Baba, Baba na pray for family. A family comes together to pray. Somebody ring the alarm, tell everybody to come. We're gonna hold our hands together and pray. When we pray, when we pray, great things happen. Siombe na pinyo. Tukiomba, mambo hufanyika. When we pray, great things happen. Siombe na pinyo. Tukiomba, mambo hufanyika. Yeah. Yes. Njoseh. There's something about that verse 1. Zataka tuongelee kidogo. Umeongelea life ya kijana anakata maji, unafanya nini? Hebu expound to us, ulikuwa una target nani ama ni mbono kakamna hiyo verse? Well, all of us get to experience life like kabisa in the real sense of the word. You get to live through tough situations. So kama boys tu wa mtaa, issues zako unazipelekanga mara mingi kwa vitu zenye sio poa. Unaona? So a guy gets issues at home, ama you get issues in life, then your first thought is maybe kukata maji, ama spliff, ama like you're just thinking about
ways that you can escape your reality. And that does not help kwa sababu how much is too much, like how much time do you need to do that to forget your problems. God says somewhere in the Bible that leave alcohol and drink to those who are perishing. So you don't want to be that guy, you know. So you don't want to be that guy. At least figure out another solution that is long lasting. So how much do I need to be in church for God to hear me? So I'll be in church for that period of time. So yeah, deep message there. Alafu hiyo part ya negative hapo mtu wangu hapo hapo ulinipata. Unaombea watu restoration. So Yes. nice jam. A nice jam. Do you have like an album out or something, like, you know, ama site una vibe to ile iko natoa? I was thinking about it this week. I was recording something this week, so I was thinking about if this is the year that I do an album. Then we only got to do one album and we launched it in Uganda as a group. Lakini sasa ilikuwa album ya tuite compilation. So songs that we've released, then we put them together and maybe one ile ilikuwa Locator, yeah, that one had Mukutu in it. Most of the songs that we did as a group were in the album. And we were privileged to launch it. Now you have enough songs mtu wangu bana. We tu compile kitu bana. Hata kama tutaita EP ama tutaita aje bana. Sasa at least God ametubless sasa tunaweza produce. So I think we can, if we put our mind to it and God gives us the grace, we can really get into it and give an album. Who's an inspiration when it comes to production? Like that kufunza hiyo era. No, I just learned on the job. Can you mesema to like when you're in different spaces for different reasons. So be curious. So I've always been curious when Mike is producing, Magic Mike. I've always been curious when Karena was producing. A lot of the songs that we did, I had a hand in. So kuna kitu utapata tu nilicheza kitu fulani. Ngoma zetu zilikuwa zinahitaji kusource vitu tofauti. There was a time we had to source someone from with an Indian descent for something, for a chant. There's a time we needed to source. Yani, niko involved. I always want to be involved. So that is how I guess I got the confidence. And learning on the job is actually the real learning. Acha tuende on the other side tulipe bills hapa. Tukikuja, I think tutacheza come twende hivi. Niko na wacha niwaambie, niko na come twende hivi. Tushacheza pray. Niko na Zoro, then the new one is already here uko, so tutakuongelea hiyo pia. Sio nataka tuingie kwa ngoma gani next? Come twende hivi ama acha niwaambie. Unaweza nataka tuguzie gani? Twende kwa acha niwaambie. Sawa. Mimi acha tulipe bills, then when we come back, acha niwaambie by Njoseh. Will be happening. Switch in your afternoon shift with Karis. Biashara na Faith Kaulu. Hujambo na karibu kwenye taarifa za biashara. Idadi ya wanaotafuta nafasi za ajira itaongezeka na kuongeza
za green, maji yetu safi huku water za clean. So ukiona nikidance kawazim na usinijaji, so good to me. Given a chance naweza dance mpaka nguo zianguke na hands niweke juu. I said it once, I'll say it twice. You can never tell a blessed man what not to do. I am a man on a mission, trying to learn you a lesson. When the praise is over, the blessings come down. Huku ni kunoma, hakuna naivety. Huku ni wa baba na wa mama kama vivity. Wote wanachapa mandarama na mavijiti. Kipaulo na Sila totoka kwa captivity. Yeah, given a chance naweza dance mpaka nguo zianguke na hands niweke juu. I said it once, I'll say it twice. You can never tell a blessed man what not to do. Amenipenda wacha niwaambie. Amenipenda wacha niwaambie. Amenipenda wacha niwaambie. Amenitenganisha na dhambi. Amenipenda wacha niwaambie, wacha niwasho. Nasema love it, deep kind of love it, different kind of love it, Jesus kind of love it. Nasema love it, deep kind of love it, different kind of love it, Jesus kind of love it. Sahau etiquette na decorum. Ukikuja huku jiachilie, let your guard down. Wekunja shati kunja trouser, let your hair down. Tumezitoka miondoko, yani get down. My time me to pour off my game a little. Evil thoughts na madaimono are fighting with you. Unatafuta silver lining na hawoni kitu. Na mimi najua tuko wengi, it's a common issue. Huku ni kunoma, hakuna naivety. Huku ni wa baba na wa mama kama vivity. Wote wanachapa mandarama na mavijiti. Kipaulo na Sila totoka kwa captivity. Yeah, given a chance naweza dance mpaka nguo zianguke na hands niweke juu. I said it once, I'll say it twice. You can never tell a blessed man what not to do. Amenipenda wacha niwaambie. Niwaambie. Amenipenda wacha niwaambie. Amenipenda wacha niwaambie. Amenitenganisha na dhambi. Amenipenda wacha niwaambie, wacha niwasho. Nasema loving, deep kind of loving, different kind of loving, Jesus kind of loving, yeah. Loving, Njoseh. deep kind of loving, different kind of loving, Jesus kind of loving, yeah. Yo. Oh, that you can never tell a blessed man What not to do. Now, this song is reminding me about this release ya Timam na Masimasika. Yeah. Tokiradhi. Anasema like wacha ukiradhi yako huko hivyo, when you come to worship like be free, you know. Kama ni kulala chini manze, unasikia wewe lala chini. Kama ni kuzitoka wewe like unasema tutoe decorum na toa decorum. Sahau etiquette. Forget about it. Nini amekufanyia mpaka ukasema wacha niwaambie. God amenibless. Acha niwaambie tu kweli. So me, I want guys to be able to share these stories with others because God always does something for you. Just look around and you'll see that you're not where you used to be. So share your testimonies with guys. Share your testimonies. Ndio uandike wacha niwaambie Njoseh, hata ukiniambia labda kuna kitu specific to you yenye you can say Mungu alifanya hii kitu manze, wacha tu niwaambie. So no, for those guys who've been following for a very long time, nilikuwa nimeput off my education for the music. Yeah, so like nilianza nikadifaa. Mimi wala sana wanakuja Gadaro mara moja wana. Because now the music was really ilikuwa inanishika. So unapata sasa naweza kuta maybe niko kwa stage at 4 am na niko na exam at 8 am. So nikaona acha badala kudivide hizi attention, acha nipatie break. So now years later, like 10 years later, finally got to finish my education. Na cheki God ameni bless na hiyo at least nipo kuna kitu ikiisha. God ameni bless pia na on the side I do a business now that is kind of picking up pale Kahawa West. So no, God has been good to me. Wow. Yeah. Njoseh, you're the right person to have this convo with right now. Vijana amepata results
zimetokelezea. Sasa naona social media manze, kijana pale anaweza trend anytime pale TikTok wanajikaza man. There's this urgency ya popularity and pia saizi pia talents ziko very open out there, you know, watu wana support. Kuna kijana maybe hata exam imetoka the other day, you know, there's this kuna issue, kuna struggle between talent na education, you know, and I know you were there vile unasema umerudi umemaliza shule. Kijana wa saizi anaweza maneuver aje kwa hiyo situation vizuri, and like you know, fanya kinyana anataka na pia education ingiane. So it calls for a lot of wisdom. So mse lazima kwa pia very willing to listen to guys who have come before them. Na kwa sababu many times decisions don't just impact you, they impact a lot of people. There's a lot of people who've invested in ufike mahali umefika, so also consider them. It's just good business practice, like stakeholders pia weko kwa hesabu ndio muone what is the best way forward. So social media, music, all these things, they are popping right now, but I want to bet that they will get only better. I want to bet that they will get better. So it's not like you'll be late for anything. Do what you need to do, kwa sababu at the end of the day, God blesses the works of your hands, that we know, and we still know that there are tried and tested ways that work. So don't ignore them altogether. Don't ignore them altogether. The music and the popularity, all this haina structures haswa zenye tunaweza sema ukikuwa this level of artist, this is how much you're supposed to be make, this level of haina assurance ya 10 years from now vile kutakuwa. So that is a very risky venture. So if you're going to take that risk, I would urge you to put a lot of thought into it. Yes. Wow. I love what you're saying, manze. Usione kama stakeholders hapa being your parents, ni mafala, you know. Mimi usema pia talent yendi mahali. It can only get better. Wow. So sirushe mkono hivi hata nyumbani urudi, unasema walikataa kusupport talent yako. But kulikuwa na friction between you na now that shule ulikuwa umeka on hold. But you see, mimi sikukataa shule. Ilikuwa nilikuwa already on my way to finishing. So like I did not miss classes. I did not nilikuwa najituma more, as in it was just overbearing for me. So I needed to take a small break. But hatukuwa na friction. Unaelewa? Ulisungumza. Yes, tulibonga tukarealize. Sasa kijana manzi yako na talent ya kucheza ball. Hataki shule. Unamwambia unaweza vunjika mguu bana. Utafanya nini? Get skill. Kama ni hizo vitu extra, basi figure out some time for you. Tafuta time extra. Unaona wasa wakitoka job wanaendaga gym usiku, kwa sababu huwezi sema ati sasa sitaenda job nitaenda gym. Unaona? Both are equally important, but then you have to find time for what you say you want to do. So tafuta time yako ya. Kuna magrounds na kuaga na lights usiku, so unaweza enda kwa uchezo usiku. Kama ni parako na nini vitu kama hizo. So like just find some time. Na talent inaweza kulisha, si uongo, but talent iko dependent on how, like the area of kama mse anaimba, iko dependent on sauti. If anything happens, unajua na fame by the way ni fleeting, kama kuna kitu nimegundua. Unaweza kuwa wendo the talk of town, kesho kutwa hata job alikuwa anatembea kwa street, anaona maboys hata wamtambui, na yeye alikuwa ngabazenga ile area. So if fame ni fleeting. Kuna wase hapa, ndafungua line zangu pia hapa, wase wangu wakubongeshe. Acha tukuze come twende hivi nataka kwanza nijue hii Zoro manzeli kamoja. Najua Zoro mimi ni fan wa huyo ninja, lakini nataka sana pia kujua hii Zoro ile kama. This is Come Twende Hivi by Njoseh. The beautiful thing about this segment is that you know, we get to know where these songs come from, we get to know the inspiration, and we get to know the individual pia. So next time tukisikia Njoseh, si stranger, huyu ni msee, tunajua mahali amefanya nini, ametoka na mahali anaenda. Afternoon Switch Hangout. Listen and live.
Come to the hill. Come to the hill. Ninakipata niko na hamu, nikueleze upate fahamu. Why I feel like every time. Hata maneno ya kifeli nitamani. Come to the hill. Pamparira parararira. Tulizaliwa kwa maisha haramu, ili tupasa tuende jehanamu. Hatuokoki ila basi kwa damu. Come to the hill. Na pale Kalvari kasema yamekwisha, ili wewe nami tuokolewe. Come to the hill. From Nairobi to Cape Town, we don't give thanks to the Most High God. We're gonna get down, so me fate. Come to the dance, wanna me so make time for this. We gonna run this city like we're them police. Pull up with your aunt and come with your niece and bring your bubuzela, we gonna disturb the peace. Come to the hill, stay, rock, namaste. Anything we did in the past day, alitusamehe aste. Humu kanisani ndo tutaste. Pararira pam pam, pararira pam pam, pararira pam pam. Pararira pam pam, pararira pam pam, pararira pam pam. Come to the hill. Pararira pam pam, pararira pam pam, pararira pam pam. Pararira pam pam. Yeah. Nimekuwa nimewasbehave huku mimi si customer, uliza mabase kama mimi si customer. Njoseh ni rastaman, certified rastana. You know what they say about Otoyo mapastana. She's the first life, I think I should rest ama. Sikuwa ubaya, let me put on my vest mama. Maybe nimechoka na kucopy and paste ama. Maybe naogopa wanaweza arrest man. Life is full, hewa nimeboro. I don't want to be in regret and sorrow. Swallow my pride, mini yesu nitafollow. Kitu gani kitanitenga, nothing at all. Na pale Kalvari kasema yamekwisha, ili wewe nami tuokolewe. From Nairobi to Cape Town, we gon' give thanks to the Most High God. We're gonna get down, so me fate. Dance wanna me so make time for this. We gonna run this city like we're them police. Pull up with your aunt and come with your niece and bring your bubuzela, we gonna stop this. Stay, rock, namaste. Anything we did in the past day, alitusamehe aste. Humu kanisani ndo tutaste. Pararira pam pam, pararira pam pam, pararira pam pam. Come twende hivi. Pararira pam pam, pararira pam pam. Pararira pam para. Yeah. Pararira pam pam, pararira pam pam, pararira pam pam pam. Pararira pam pam. Pararira pam para. Hey. Come twende hivi. Come twende hivi. Pararira pam pam pam. Pararira pam pam. Pararira pam para. Hey. Njoseh here. Come twende hivi. You know, this is the first time. Or maybe hujawahi sikia hiyo ngoma, umesikia hapa hivi kwa Switch. I know the afternoon Switch hangout is on. Come twende hivi. Bro, na get vibe fulani kwa your writing manze. Yeah. Kuna button fulani ya kuleta tu wase kwa Christ. Yeah. No, sisikia about niko na nganya sita. Na nyumba kubwa runda. Nasikia tu come. Zile I think that was the Great Commission. Go there and make disciples of Christ. Yeah. So is that like is it intentional ama tu unafeel ama ni call yako tu manze iko kwa ongea ama vijana wakamkoa Yesu, wacha niwaambie manze vile unajua vile ananipenda. Pray, hakuna kitu God hawezi akakufanyia. You pray, come twende hivi. You know, unaangalia writing pia unaona kuna direction fulani ya message yako man. Wow. No, I want to think that na believe that 3-minute song can do a lot. I think it can do a lot. So I would like for someone to, after the hype, after you've enjoyed the music, I would like for you to think about it. And kwa sababu mara mingi wase wanasikiza songs zangu, they're just normal people I meet on the road. So these are guys who maybe hajakuwa church for a very long time. So anataka kuambiwa na msee mwenye anaweza vibe naye, anaweza relate naye. So I want to put it there in that song kwa sababu that is what Christ called us to do. Go there and make disciples. So that is how we reach out to people. Wow. Yeah. So Njoseh,
yes, umekuwa ume-experience all those things. Saizi umesema uko on your own, like you are a solo musician. Yes. Unataka nini na muziki? Where are you going with this? Me make sure, like, from growing up, this has been part of my life, tuseme a very big part of it, kwa sababu in the evenings I was with it, asubuhi PPI I was with it, in school I was with it. So mimi, I think the music is something that is just part of my daily life, so there's no escaping it. So me, I'm going to be singing. Actually, there was a time we had discussed with my Pasi and all of us as a group, what would you do after maybe the music stops and what not. My response was simple: I will still be doing music. The music ain't stopping. Yeah, it's not stopping anytime soon. It's not gonna stop. Tuongele album hivi ukasema umekuwa kufikiria hivyo. What next? Ni projects gani? Kuna makolabo hivi ama unataka tu kujenga kwanza Njoseh as a solo artist? No, I've collaborated with a few friends. Actually, the other night, like Njoseh, the night before this one, we were filming something with Gavi Royal and Magic Mike and Moji Shot Baba. So that one is coming out probably very soon. I've worked with a few guys, a few ladies too. I enjoy working with people because I get to tap on their anointing. That is important for me. Yeah. No, kwanza nimeona uko na character yenye hata mimi naomba sana ni develop. Ukikaa na mtu una get kitu kutoka kwao. Ukienda kwa experience fulani una get kitu from your experience. Like you learn in the process. Hii swali nilikuwa nataka kuuliza a few before tukiongelelea hiyo time ya fame, SOC and stuff. Si mbaya kujulikana, si mbaya ngoma zako kuchezwa kila mahali, si mbaya gigs manzee, poster mmoja hapo hivyo. Ni nini unaweza ambia a young person mwenye hiyo ndo desire yake, na Kenya na do, na put the work, ndio pia watu waisikie. Ni nini unaweza ambia wa look out for kwa level kama hiyo wakiweza kufika? Okay, look out for the fact that utafika ukwe stuck. Because you need to have something bigger than that. That is big, yes, but you need something bigger than that. Otherwise you get there and you plateau, ama you plummet. Kwa sababu sasa tuseme ndio everyone knows you, then like there has to be something more. There has to be something more. Otherwise you're going to get bored and quit, ama you're going to find yourself filling your head with things that are not necessary. So it happens everywhere. In the biggest musicians, even abroad, they get to fame, then they become junkies, they become addicted, because that was it. How come on kitu ingine after hapo? Nice one. So you need something bigger. And I feel like for gospel musicians, like we are you are lucky, we are lucky, lucky that we have something bigger. Yes. Sababu you can always preach to one more person, so that should be your goal. You can always sing to one more person, so it does not get to plateau. I think your statement aichukua nitaiundia kitu. You can only preach to one more person. You can always preach to one. Hiyo unaenda kuipiga kwa t-shirt sahi tu jioni. Sije nikupatie credits ama niende nayo tu. That's a powerful statement. So I love this song, Zoro. I kind of feel like, oh my, why was it short, man? Hey, good things come in small man, this song is safi, man. Tunaweza ongelea hata the beat and kuna zile unasema guys, just a hype. This is not just a feel good song, kuna bonge la message hapa. Zoro, nijua unapenda movie za Zoro ama kunaenda aje? Why Zoro? No, me I'm from those days also. I grew up watching Zoro on TV, so no, it was just nilikuwa natafuta analogy yenye msana za shikanisha. I figured that a lot of guys would listen to me actually from the ages of 24 to 35 mostly. So those are guys that one time or another they interacted with Zoro, and so they can relate to some of these analogies that I'm making. So nilikuwa nataka analogy ya kukata, kwa sababu I'm talking about cutting off the
scenes that maybe easily that easily entangle you. The little foxes. So I needed to talk about a sword cutting. So yeah, Zorro was a very good one. It just came to me. Ni kali. Yeah. Acha tusikie Zorro, alafu tuongee kuhusu hii song umetoa leo hii. Yeah. Yo, utapenda nani? Kama Zorro, Zorro, kata kama Zorro, Zorro. tukimpata Yesu anaondoa kasoro, Zorro anaondoa kasoro, yani tunakata mambo hayafai kama Zorro, Zorro, kata kama Zorro, na tukimpata Yesu anaondoa kasoro, Zorro anaondoa kasoro, kata kama Zorro, 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 kata kama Zorro, 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 kata kama Zorro, 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 kata kama Zorro, 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 Zorro. Yesu anakata minyororo kama Zorro, kwa grao anakata kama Roro, anakata unabakia nyororo, anatoa doa kasoro zile zimejificha kachochoro, anatoa dhambi zote zenye zina ban photo, ai wale wakuras na makoro, anakata addiction hadi anakata sorrows. He cut me some slack man, nilikuwa na drown, I was spiraling down, the devil was on the attack man. God akakuja along, akanishika mkono, akanisave ka Batman. Now I'm living it up, amenijazi cup na niko grateful kwa heart man. Grace yake ni sufficient, love yake ni modified. Tunakata mambo hayafai kama Zorro, Zorro, kata kama Zorro, na tukimpata Yesu anaondoa kasoro, Zorro anaondoa kasoro, yani tunakata mambo hayafai kama Zorro, Zorro, kata kama Zorro, na tukimpata Yesu anaondoa kasoro, Zorro anaondoa kasoro, kata kama Zorro, 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 kata kama Zorro, 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 kata kama Zorro, 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 kata kama Zorro, 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 Zorro. Anakata kama Zorro, mizigo umebeba unampea, Bwana Yesu anazipokea, anajaza gorogoro bana mpaka inatoshea, mapenzi yake yananogea, tunaficha dhambi chini ya mkeka, toka vikuni weta koya na kuamba kweka. We don't want no one to see, uwaga deal breaker, lakini Yesu anazikata kata nazifyeka. Ini emergency, sijui unacheka, it lives in my mind rent free kake ya teka. Imagine hata marafiki wakinitoweka, nendiku sio kamisi lieka ondo ukweka. Kata kama Zorro, 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 Kata kama Zorro, 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 Zorro. kata kama Zorro, 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 Yeah. kata kama Zorro there. Yeah, Njoseh man. is here. Buda hata kikambo umeweka hapo ndani kidogo bana. That's the Jonte influence there. Oh my, that's a dope song man. Anakata by the way. Yeah, anakata masoro, anakata ma addictions, maroro and those things. Manze kubali tu come through kwa life yako. I think you know the big message mimi napata kwa hii conversation. Kubali, kubali akam. Anakata minyororo. Hakuna kitu ngumu manze. Hata itengenezwe sijui na metal ya aina gani. Anakata. Yes. Anakata. Drown in those addictions and hizo vitu mavijana wanafanya hata wazae na kina madhe huko, unnecessary things zisikufanya manze. Hell ni real na heaven pia ni real. Choose heaven. Kubali ya come through. Kubali. Njoseh, hii song tunataka kuguzia hapa hivi inaitwa Uko. Wacha kwanza niicheze alafu tuambie hii song najua imetoka leo, so this is the first time. You want to introduce the song? Yeah, sure. Yeah, do so. So ladies and gentlemen, for the very first time, for the very first time, yeah, playing right here on Hope FM 93.3 with my brother, Man like Karis. Yeah. Is Uko by Uko. Njoseh. Yeah, So ni Uko. Uko. Nauliza Uko. Mi nauliza Uko. Nauliza Uko. Hebu jitokeze, jionyeshe, uko wapi? Leo kuna mtu anabaki,
Kwani buda uko ushasikia ras. Leo tuko streets kama tear gas. You pull up tuko na no one to cheer us. Moral tunajipea tukisonga na madrum tukigonga uko. Umesimama pande gani? Sisi tuko hapa, wafuasi wa Yesu tuko wengi, sio haba. Hapa tunataka kuzunguka mara 7. Wewe uko na nani? Sisi tuko na Mungu Baba. Uko, we come get you. What's your ETA? We come get you. No man left behind when you wetu. Na hizi vita tutashinda juu hizi nguvu si zetu. Uko. Nauliza uko. Nauliza uko. Minauliza uko. Upendo wa Yesu wakajurebo. You only need to make yourself available. Hata kama pasi yako ni terrible, hakuna dhambi yenye si redeemable. Huanga weird how we get blessed and forget all the stress and the trouble we had. Yani ni very weird. Saizi asante haiwezi, the details are hazy. Uko. Umesimama pande gani? Sisi tuko hapa, wafuasi wa Yesu tuko wengi, sio haba. Hapa tunataka kuzunguka mara 7. Wewe uko na nani? Sisi tuko na Mungu Baba. Uko, we can't get you. What's your ETA? We can't get you. No man left behind when you wetu. Na hizi vita tutashinda tu hizi nguvu. Uko. Nice one. Oh my, I love this one. Uko wapi? We leave no man behind bana. Mbogi ya Yesu tuko wengi, sio wachache bana. Don't lie to yourself, tuko wengi. Na hiyo ndio attitude tunaenda nayo 2024. Tunauliza watu uko side gani wewe? Kama ujui side hivi na hivi. Njoseh man, thank you for coming through my brother. Nimeshukuru sana. Wasa unaweza pata ngoma zako wapi mtu wangu? Ngoma zangu ziko available everywhere now. So just search for Njoseh. It has an N and it has an H. Njoseh. Yes. Njoseh. Yeah. Also on YouTube, find me. Mimi naitwa tu Njoseh. Nice. Yeah. Man, nimejibamba man. Me too man. Uko wapi? Wow. You know, my praise that young people get to listen to your music. They get to ask themselves, niko side gani manze? Hii ninashughulika na maruru, anaweza kata maruru man. How do I get to accept him manze? God akupatie more grace. I hope to see you this year again hapa hivi tukilaunch more stuff man. Baraka bana. Asante sana. Thank you for having me. This was such a blast. Oh, thank you so much guys, even for tuning in. Guys, encouraging Njoseh hapa pia kwa WhatsApp. And tutapatana Jumatatu hapa kwa afternoon switch. Mimi wacha niende tu nikatike tu. Leo na jam tu. Uko FM.